Okay, so this is the example we have covered in the last class, right? Not this one. Link state example. Okay. Okay, so we have covered an example in this topology where starting node, source node was U, and there were 3 steps. Step 1, create the discussed trust table. It actually took some time. Then step 2, from the discussed trust table, we can find shortest paths from the source to all possible nodes, and finally, in a very short time, we can find step 3, that is the forwarding table for you. So this is the example we have covered in the last class. Any question on that? Okay, so I think it's clear to all, right? If you just change the source from U to V or from or to X or Y or any node, you will get a different example. So কারো কোনো question নাই, right? সবাই বুঝতে পেরেছো? Okay, very good. Okay, then we'll start the second category of example today. স্যার আমাদের ফোর্থ সিটিটা কি সামনের সানডে হবে? Right. Class test number 4 next Sunday. স্যার এটা কি অনলাইনে হবে নাকি স্যার রিটেন? Online. Okay. আচ্ছা, এটা রিটেন বা অনলাইন না? আচ্ছা, নেক্সট সানডে তো হবে না? So আজকে হচ্ছে সানডে. Okay, we have another class on Wednesday. Yes sir. Okay, I'll clear it end of the class. Okay. আমি এটা তোমাদের সিলেবাসটাও দিয়ে দিব, টাইপটা ক্লিয়ার করে দিব. জাস্ট লেট আস ফিনিশ ডিসটেন্স ভেক্টর অ্যালগরিদম ফার্স্ট. Okay, so stop. And then okay, now the second category of algorithm, that is a distance vector algorithm. What was the basic characteristics of distance vector? কে বলতে পারবা? Basic feature of distance vector compared to a link state. Anyone? আমরা বলেছিলাম, রাইট, যে দুটা ক্যাটাগরি আছে, একটা লিংক স্টেট, একটা ডিসটেন্স ভেক্টর. লিংক স্টেট হ্যাজ complete topology, right? Complete database. Every node will have a complete database. That means irrespective of the source, U, X, Y, anyone can be source, but the database or the topology or the graph will be same to all node, right? So in link state, if we start the calculation, before that every node must receive the total database. That was the characteristics of link state. In case of distance vector, every node will have only partial topology. What is partial topology? Every node will have only information of the neighbors. Neighbors মানে কি? যেই নোডগুলো কানেক্টেড থাকবে, তার মানে প্রত্যেকটা নোডের কাছে শুধুমাত্র তার সাথে কানেক্টেড যে নোডগুলো থাকবে তাদের ইনফরমেশনটা থাকবে. সেটাকে আমরা কি বলছি? পার্শিয়াল টপোলজি. So this is the basic feature of distance vector algorithm. Now the distance vector algorithm uses a formula or equation. It is called Bellman-Ford equation. Like in link state, we said that it's a Discussed algorithm, right? In case of distance vector, it's Bellman-Ford equation. What is the equation? Just see the equation. We'll make it clear when we do the hands-on exercise. Okay. Now, still capital D is the cost of least cost path from X to Y. So capital D here, also we are here using capital D here, but
X is source in this equation, Y is possible destination, and see V will be the possible neighbors. See, all neighbors. So for each of the neighbors, we will get a value. What value? A direct cost from source to neighbor and an estimated cost from neighbor to destination. ব্যাপারটা এরকম হবে যে যখন একটা নোড একটা ডেস্টিনেশন পর্যন্ত ডিসটেন্স বের করতে চাইবে তখন সেই নোড দেখবে আমার নাইবার কয়জন। নাইবার মিন্স হোয়াট? বলো তো, নাইবার মিন্স কি? হোয়াট ইজ নাইবার? Sir, connected edge. Right. Those routers are connected, physically connected. So যে রাউটারটা কানেক্টেড না সেটা আমরা কনসিডার করব না। এখন ফিজিক্যালি কানেক্টেড যদি তিনটা নোড হয় আমরা বলবো তিনটা নাইবার্স। ওকে, সো এভরি নোড will know the cost up to the neighbor, right? But it will not know from neighbor to destination. How the node will get the information? From neighbors. So the node, every node will get information from the neighbors, like it will get capital D from the neighbors, and it will know direct cost, that is C. So it will calculate C x to V, and it will know D V to Y from the neighbor, and then it will sum these two. It will get the total cost from source X to source Y for that neighbor. So if any node has 3 neighbors, it will get how many values? Possible values. 3, right? And then out of those 3 values, it will take the minimum. Okay, for example, let us see one example, then it will be clear. Okay. So C is direct cost, and D will be the estimated cost, and X will be the source, Y will be the destination, and V will be the neighbors. Okay, who are the neighbors? For example, if we are considering U, right? Then who are the neighbors of U? Tell me, who are the neighbors of U? Sir, VXW. Very good. So VXW. Very good. VXW, right? So there is no connection between U and Y and Z. So now we know you can only forward a packet through V, W, or X. You cannot forward a packet to Y or Z. That is clear, right? So in distance vector algorithm, when we say, okay, what is the minimum cost from U to Z? Suppose this is the example. You will calculate the minimum cost to Z. Definitely you have how many options? 3, right? So 3 options because you have 3 neighbors. If you have 10 neighbors, then it will have 10 options. It's like depending on the number of neighbors. Okay, now what you will do, sometimes you will get, so partial topology means what? Partial topology means you will only know the value until the neighbor. See, U to V cost is 2, so that is known, but from V to the destination, that is D V to Z, that is not directly known to you. So how you will know that? You should কিভাবে জানবে? From the advertisements of V. Sometimes V will advertise this value to you. How? We'll see in the hands-on example. Just for now, just you assume, okay, V will inform you about the cost, about the shortest path cost from V to Z. Similarly, X will calculate and X will find dx to Z, and X will inform you. So we are considering you. Mind it, we are considering you only. So you will get a value from V to Z from V, and then you will get a value from X, that is the least cost path from X to Z. Similarly, you will get a value from W, because these are the 3 neighbors from each of which you will get some calculated value information back. So after getting this information back, you already knows the direct cost, right?
From U to V, that is 2, already known. From U to W, 5, already known because they are directly connected link. From U to X, value is 1, already known. Now see, U has two types of values. One is direct cost, that is C, and one is estimated cost from the neighbors. So if Z is the destination, now you will get 3 possible paths. For each of the path, there are 2 values. One is direct cost and one is estimated cost from the neighbor. So what you will do? You will now calculate. What you will calculate? Estimated cost from U to Z. So you have 3 neighbors, so it will have 3 possible values. For each of the possible values, for example, for V, it will calculate CU, V. What is the value of CU, V? Anyone? CU, V কত হবে? বুঝা যাচ্ছে না? এটা তো জানা আছে, ডায়াগ্রামে দেয়া আছে। U, V কত? CU, V। Direct cost কত? 2, sir. 2. It's given already. You already knows that. But dV to Z, that is estimated cost from V to Z, that V will inform. See, V will inform sometimes. Okay, from my node to Z, list cost is 5. So that is dVZ. Similarly, for each of the other neighbors, you will get the total cost, that is direct cost plus estimated cost from neighbor. Direct cost from X to X and then estimated cost from X. Direct cost to W, that is C, and then estimated cost from W to Z. You will get from W. Now, how this dVZ, dXZ, dWZ is calculated, that depends on that particular node. Now, see, 2 plus 5, because V says to you, distance to Z from my point is minimum is 5. Similarly, W says to you, my point to Z, minimum distance is 3. Similarly, X says to you, from my point to Z, distance is 3. And the other 3 you already knows. You calculate the total and then you find that, okay, if I go through X to Z, that is the minimum. So this is how distance vector routing works. And now U has updated an entry, right? Updated its routing table. Then in the next step, U will inform this to the neighbors. It will continue until a point where all the nodes has consistent table. There is no update. That is end of distance vector algorithm. So is it clear? This is only for U to Z, right? স্যার এটা কখন বন্ধ হবে স্যার, এটা একটু আরেকবার বলবেন। যখন সবগুলো নোডের কাছে যেই টেবিলটা থাকবে সেই টেবিলে আর কোনো ফার্দার আপডেট হবে না। এখন এটা আমরা জানি না কোন স্টেপে এসে এটা হবে। ইট ক্যান বি ইন দ্য 3rd স্টেপ, ইট ক্যান বি ইন দ্য 10th স্টেপ, ইট ক্যান বি ইন দ্য 20th স্টেপ, উই ডোন্ট নো। বাট এইটা আমরা জানি যে যখন কোনো একটা টেবিলে আর ক্যালকুলেশনের পরে ফার্দার আপডেট হবে না, দ্যাট ইজ দ্য কল্ড দ্য converged state. Okay, converged state means this is the consistent state. But তোমরা জানো যে রাউটিং is a continuous process. যদি কোনো লিংক ডাউন হয়ে যায়, রাইট, there will be new calculation. যদি কোনো লিংকের কস্ট চেঞ্জ হয়ে যায়, how cost can change? লিংকের কনজেশন বেড়ে গেল, লিংকের লোড বেড়ে গেল, so in that case cost will be changed. And if any of the cost in the table, any of the new information come to a particular router, it will do the algorithm in a new iteration. It will run the algorithm again. So routing is a continuous process. It is continuously happening, but theoretically when there is no more update, we can call that a converged state, that is the consistent state. For example, if you want to see output of a particular example, okay, we'll do it hands on. Let me show you.
Just স্যার একটু আগে stop this. স্লাইডে একটু যাবেন স্যার? Sorry. স্যার আগে স্লাইডটাতে Okay. একটু যাবেন স্যার? আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আগে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, জাস্ট আমি দেখাচ্ছি যে হোয়াট উইল বি দ্য ফাইনাল আউটপুট, how it will look, the final output, then it will be easier to understand. Okay, so this is a very very simple topology. There are only 3 nodes. Can you see my slides? Can you see my example? Yes sir. Yeah, okay, there are only 3 nodes and each of which is connected to each other, right? So x, y, z. For this small topology, this is the output. Okay, how this happens? Actually, every node will initiate its own table. Like the first column, you can say, okay, step 0, because this is the initialization. How initialization is done? See, for every table, cost to xyz, cost from xyz, and the first row represents x. So how this is filled up here? X to x, cost is 0. X to y, what is the direct cost? 2. See, x to z, what is the direct cost? 7. But if you see this simple topology, if you just see, you can easily observe that if x goes through y, cost will be 3, right? So direct cost will be 7, but if you goes through y, cost will be 3. So definitely x will go through y. This is our simple observation, right? এটার জন্য কোনো অ্যালগরিদম দরকার নেই, আমি অবজার্ভ করলে দেখতে পাচ্ছি। বাট কেন অ্যালগরিদম দরকার? কারণ হচ্ছে অনেক রাউটার থাকতে পারে ইন দ্য টপোলজি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই অ্যালগরিদমটা কাজ করতে হবে। তো আলটিমেটলি কিভাবে এখানে 7 থেকে 3 আসলো এটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটু পরে হ্যান্ডস অন। বাট দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। আফটার সাম ইটারেশনস, every node will have a final state. See, in the final state, in this example, only for this example, not necessarily all the nodes will have the same table. It's not true always. But in this case, all the tables has the same contents, but it might not happen. But there will be a point. There will be a point when there is no more update from any table. So that is the final step. In this example, third step is the final step. And in each step, see, after the completion of calculation, if there is any change, then every node will send the updates to all other nodes. Okay, so x will send to y and z, y will send to x. This is shown by the arrows. See, so in the second step, y is not sending to x and z. See, x is sending to y and z, z is sending to x and y. But you can observe in the second step, y is not sending update because there is no more update. For y, there is no more update. Okay, so the algorithm will end when no node will have no more update. In the second step, we see only y has no more update, but x has update, z has update. So that's why there is another round. Okay, this is the overall procedure. It will be clear when we do some hands-on. Now come back to our slide. Okay, so come back to our example. This is the just idea how distance vector routing works. So again, this is the slide, and then it selects the one with the lowest cost. So this is the main goal of any routing protocol. Select the path with the least cost. In this example, you will select the path to z using x because that produces the least cost, that is 4. Okay, now question. কার জানি কোশ্চেন ছিল, কাবিল নাকি কার কোশ্চেন ছিল? স্যার এই 4টা কেন কিভাবে পাইলাম স্যার, এটার কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, 4টা কিভাবে পেলা? এখানে দেখো প্রত্যেকটা অপশন হচ্ছে প্রত্যেকটা নাইবার দিয়ে, রাইট? এখন প্রত্যেকটা অপশনের জন্য আমরা কি, তুমি খালি চোখে দেখো যে আমরা যদি ইউ থেকে জেড চিন্তা করি তাহলে ইউ থেকে ভি হয়ে যেতে পারি, অথবা ডাব্লিউ হয়ে যেতে পারি, অথবা এক্স হয়ে যেতে পারি, রাইট? এর বাইরে কি যেতে পারি? এর বাইরে তো যেতে পারি না। তাহলে ইউ থেকে ভি হয়ে যদি যায়, তাহলে ইউ থেকে ভির কস্ট জানা আছে ইউর কাছে 2,
কিন্তু ভি থেকে জেড এটা কত হবে? এটা কি ইউর জানা আছে? না স্যার। জানা নাই, বিকজ দিস ইজ distance vector. So that is the idea of distance vector. In case of linked state, every node will have the complete topology, complete information. But in case of distance vector, every node will have only the information up to the neighbors, right? Up to the physically connected node. So দেখো প্রত্যেকটা ভ্যালুর ক্ষেত্রে, ফাইনাল ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমার দুইটা পার্ট হবে। একটা হচ্ছে যে অংশটা জানা আছে, যেমন ইউ থেকে ভি 2 জানা আছে, বাট ভি থেকে জেড এটা ইউ কি করে জানবে বলো? এনিওয়ান এটা কিভাবে জানবে? ভি থেকে জেড মিনিমাম কস্ট কত এটা ইউ কিভাবে জানবে? ফ্রম দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ ভি। এটা ইউর সরাসরি জানার কোনো উপায় নেই। এখন ভি থেকে কিভাবে জানবে? কারণ ভি ক্যালকুলেট করছে, ক্যালকুলেট করে একসময় সে জানাবে যে আমার থেকে জেড এর মিনিমাম ডিস্টেন্স এত। ওকে, সো এখন দেখো যে তুমি যদি প্রত্যেকটা ভ্যালু যোগ করো, একটা হচ্ছে ডিরেক্ট কস্ট, একটা হচ্ছে সেই মানে নোড থেকে নাইবার নোড থেকে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত কস্ট। আমরা ডেস্টিনেশন এখানে বলছি অনলি জেড। এটা যদি তুমি ডেস্টিনেশন ওয়াই চেঞ্জ করো, ক্যালকুলেশন উইল বি ডিফারেন্ট। তাহলে এখানে প্রথমটার ভ্যালু কত? সি ইউ কমা ভি কত? 2, and value from v to z, that is the estimated value, that is not c, that is not direct cost, that is estimated value. Who will estimate? V, and then v will inform you. But suppose you got the value from v, so it will be 2 plus 5. Clear? Then for x, u to x is 1, and from x to z is 3, as x informed you. So it is 3, 1 plus 3, and then final value u to w is 5, and from w to z minimum cost is 3 as advertised by w. So what x will do, you will calculate all these and then find 2 plus 5 7, 1 plus 3 4, 5 plus 3 8. So what is the minimum? 4. That means you will forward the packet to which node? আমরা মিনিমামটা ক্যালকুলেট করলাম 4, তাহলে ইউ কার কাছে ফরওয়ার্ড করবে প্যাকেট আসলে যদি জেড ডেস্টিনেশন হয়? এক্স এর দিকে। এক্স এর কাছে। সিম্পল, তোমার ফর্মুলারকে বেশি কনসেন্ট্রেট করার দরকার নাই। ফার্স্ট তুমি বুঝো যে হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট। আমি অলওয়েজ রাউটিং প্রোটোকলের ক্ষেত্রে আমরা কি বলছি? মিনিমাম কস্ট পাথটা বের করো। জাস্ট ডিফারেন্ট অ্যালগরিদমস ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, বাট দ্য গোল ইজ সেম। তাহলে যে দিক দিয়ে গেলে মিনিমাম হবে সিম্পলি সেই দিকে ফরওয়ার্ড করবে, সেটা তো আমরা লিঙ্কের স্টেটে দেখলাম। সেম থিং হিয়ার, বাট ইউজিং partial information. So that is the idea. Now okay, idea is from time to time, from iteration to iteration, each node sends its own distance vector estimate to neighbors. That means whenever after calculation there is any change, any update, then that node will send the update to whom? To all neighbors, not to one node, to all the neighbors. Okay, then whenever a neighbor receives an update, it will recalculate, it will again run another iteration, then see, okay, if there any update in the table. If not, it will not send any more updates. But if there is an update again, it will again send updates to all neighbors. It will continue until a point where there is no updates from no nodes. Okay, so that is the idea. Okay, so what each node will do what? The algorithm. Each node will wait for what? Wait for change in local link cost or message from neighbor. See, update means what? Update means any change in the local link cost, that is the connection up to the neighbor. যদি কোনো নাইবারের সাথে কানেকশনে কস্ট চেঞ্জ হয়, তার মানে কি there is an update. আরেকটা ওইটা আপডেট হতে পারে, সেটা কি? Message from the neighbor. Right? If any node gets message from the neighbor, then again there is an update. So when it happens, it will recompute. It will run another round of the algorithm using distance vector, using the formula, and then see, is there any update? If distance vector to any destination has changed, distance vector means actually the kind of routing table.
So if any value is changed, then what? Notify the neighbors. It will continue, cycle again until there is no more update where the algorithm will stop. Okay, so again, this is iterative. It will run in iterations. This is asynchronous. How asynchronous? If there is any update, how it can be updated? If any cost of the link changes, a link is down, maybe a link is down, so cost will be infinite. Maybe a load or congestion increased, cost will increase, right? Maybe capacity, bandwidth increased, cost will increase or decrease. If bandwidth of a link is increased, cost will what? কস্ট কি বাড়বে না কমবে যদি ব্যান্ডউইথ বাড়ে লিংকের? স্যার বাড়বে না, ব্যান্ডউইথ বাড়লে তো কস্ট কমবে। কস্ট মানে কি? খরচ। কস্ট মানে নেগেটিভ, ব্যান্ডউইথ বাড়া মানে কি? পজিটিভ। সো ব্যান্ডউইথ বাড়লে কি হবে? কস্ট কমে যাবে, বিকজ কোনো একটা লিংকের ব্যান্ডউইথ বেড়ে গেল, আরেকটা লিংকের তুলনায় এটা ফেভার পাবে না? জি স্যার জি স্যার Anyway, so it depends on different factors. For some factors it is directly proportional, for some factors this is inversely proportional. Okay, but if there is any update can be change in any local link cost, or update can be any message, any update from any of the neighbors. So it will continue and distributed and self-stopping. What is meant by self-stopping? Self-stopping means when a node finds, okay, there is no more update, then it will not send any more update. So it is stopped there. Stop means what? Stop means it's not stopping forwarding packets, it will stop update. So whenever a packet comes, it will forward according to its own routing table. So that is the idea of distance vector algorithm. There is an illustration. We will do a hands-on later. Just see an illustration. Okay, so for first node, suppose this is a topology where there is connection as shown and cost as given in time t0. So when the calculation starts, every node will have its initialization, like here initialization for a is only shown. So it is we call distance vector for a. See, dA to a, definitely it will be 0. A to a will be 0, but dA to b, direct cost 8. dA to d, direct cost 1. See, all other infinite. Why? Because a has only two neighbors, b and d. So for b it is 8, for d it is 1, for all other nodes value will be what? Infinite. It is same, there is no connection, value will be infinite. But we will see after certain number of iterations there will be a positive value when there is updates. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি a থেকে e তে cost infinite, তার মানে কি? there is no path, right? cost infinite. কিন্তু যখন আমার অ্যালগরিদম কনভার্জড হবে তখন ডেফিনেটলি এ থেকে ইতে একটা শর্টেস্ট পাথ পাওয়া যাবে। দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া অফ দ্য অ্যালগরিদম। সো at t equals to 0, all nodes have distant estimates to nearest neighbors only. That means all nodes will have only direct costs like this. Then a few asymmetries, there can be missing link, there can be larger cost. Anyways, then what will happen? All nodes send their local distance vector. Local distance vector means their initialized information to the neighbors. So A will send to B and D. See, D will send to A, E, and G, right? E will send to all its neighbors. How many neighbors E has? How many neighbors? Bolo. E কয়টা নাইবার আছে? স্যার চারটা। চারটা। So you will send updates to D, B, F, H and continue. কিন্তু যদি একটা নোডের কথা চিন্তা করো, just think about calculation by a single node, then it will be clear. Suppose you think about D. So what D will do? D will again recompute. Whenever it gets an update from A, or an update from E, or an update from G. D cannot get any update from B or C, right? Because there is no connection between D and B
or D and C or D and H. Okay. Now, after sending the updates at time t equals to 1, t equals to 1 means the next step. For every node, when it gets an update, that is the next step. What it will do? It will recompute its distance vector. That means, okay, for example, A says, I have link cost to B is 8. Okay? Then it receives an update from D. It will find, okay, is there any update so that I can get a value to V less than 8, right? If it gets a new value with less than 8, then it will change its table. Definitely, that is the idea of routing table. So that is what will happen in the next step. So steps will continue. So in t equals to 1, all nodes will receive the distance vector from neighbors. That means update from neighbors. Then they will compute their new local distance vector. That means they will apply the formula of that Bellman-Ford equation and see, is there any change in my table? If there is any change, then send their local distance vector to neighbors if there is any update. If no update, don't. Now, next step, it will continue like this. Next iteration at t equals to 2, all nodes will receive distance vectors from neighbors. If there is any update, compute their new local values and then send their new. It will just the same process continues and so on. We don't know how many steps we need until the final point, but for each node, how it will calculate. Now let us see. If you understand it for A, the same thing happens for all other nodes. So let us see, okay, what happens after B receives the distance vector from A, C, E. So we will see the example for B only. But if you understand this, you can understand for all other nodes the same thing. So for B, initial distance vector was C. Initial distance vector was B to A, 8, B to E, 1, B to C, 1, right? And for all other nodes, it will be infinite. Can you follow me? So for the initialization vector, it's simply the directly connected information. All other nodes will be infinite. But how B updates for other nodes, those has initially the cost infinite. Let us see. Now, A has also an initialization table, as we have already discussed. And then C has also its own initialization table. And then E, we are showing for A, C, and E because these three are three neighbors of B. So each of these nodes will send their distance vector to B, right? And then after receiving the update from each of these three nodes, now B will update its own table. Okay. So far clear, everyone? Any question? Now the final part is to show how a node, after receiving updates from the neighbors, how a node actually updates its own table by implementing the Bellman-Ford equation. Okay? So let us see. Now B will compute. Okay? So what B will do? The computation is shown here. Okay. Make it clear. This is the Bellman-Ford equation. How Bellman-Ford equation works? How many neighbors B has? Tell me. B number of neighbors koto? 3. 3, right? 3. So how many values we will get in the Bellman-Ford equation? মানে ইকুয়েশনে কয়টা ভ্যালু আছে? 3. It will be equal to number of neighbor. যদি এখানে 10টা নাইবার থাকতো, আমার প্রতিটা ইকুয়েশনে পসিবল ভ্যালু 10টা হতো। সিম্পলি চিন্তা করো, আমি 10 দিক দিয়ে যেতে পারবো। That's why. But in case of link state, now see the difference. In link state, how many values we got in every step for each application of equation? ডিসকাস্ট্রাস অ্যালগরিদম যখন আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, তখন প্রত্যেকটা ইকুয়েশনে আমরা কয়টা করে ভ্যালু পেয়েছি বলো তো?
আমরা ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করেছি না? প্রিভিয়াস কস্ট, নিউ কস্ট থ্রু দ্য কারেন্ট নোড, মনে আছে? তাহলে প্রত্যেকটা ইকুয়েশনে কয়টা করে ভ্যালু ছিল? এনিওয়ান প্লিজ পার্টিসিপেট। হেদায়েত আসো? স্যার দুইটা মনে হয়। হ্যাঁ, তুমি যদিও আনশিওর, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ 2. It was never 3, it was never 1. In linked state it was 2. Why? The previous value and the new value through the current node, right? ওইটাই তো আমরা ক্যালকুলেট করেছি। প্রিভিয়াস একটা ভ্যালু ছিল আর কারেন্ট নোড যেটা সেটা দিয়ে গেলে কত, দেন কারেন্ট নোড দিয়ে গেলে যদি ভ্যালুটা কমে আমরা আপডেট করেছি। সবাই এগ্রি কিনা? জি স্যার। Okay, so in case of linked state there was exactly 2 values in each application of the equation, but in case of distance vector number of values depends on what? Sir, edge are connected. Right, number of neighbors. Very good, number of neighbors. So see, in this case if I ask, okay, show me the calculation for A, then how many values you will get in each equation? আমি যদি এর কথা বলতাম, এর নাইবার কয়জন এখানে? স্যার দুইজন স্যার। দুইজন। সো সেখানে দুইটা ভ্যালু হতো পসিবল, বাট আমরা এখন শো করছি বি এর ক্যালকুলেশন। সো নাম্বার অফ নাইবারস 3, there will be 3 values in each application of the equation. So now come to my point. What are the 3 possible values? See, the first one is CB2A. So A is the neighbor of B. So for A, we'll get the value how? Direct cost from CB to A, and then estimated cost from A to A. So A to A will be definitely 0. But for the compatibility of the equation, we have written CB to A, that is 8, and then plus DA to A, that is 0. Similarly, when B goes to the destination A through C, একটা জিনিস আমি একটু তোমাদের এখানে ক্লিয়ার করি। তোমরা যখন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবা তার আগে লজিকটা বুঝবা। এখন আমি যখন বলছি সি হয়ে এ তে যাবে, তুমি বলবা সির সাথে তো এর কানেকশনই নেই, কেন যাবে? রাইট, এটা বলবা না যে সি হয়ে সির সাথে তো এর কানেকশন নাই, তাহলে বি কেন সি হয়ে চিন্তা করছে? বিকজ the idea is about the neighbors. B has 3 neighbors. So whoever the destination is, it can be A, it can be any other node than the neighbors. It can be E, it can be F, but B has only 3 options. Doesn't matter whether C has connection with the destination. C সাথে destination connection আছে কি নাই সেটা B দেখার দরকার নাই। B has 3 neighbors, so it will apply the equation for 3 possible values. So that's why if destination is A, then B can go to A in 3 ways. One is B to A direct. One is B to C, then C to A. One is B to E, and then E to A. সবাই ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। হ্যাঁ, because 3 neighbors. So ফর্মুলা যখন অ্যাপ্লাই করবা তোমার এটা চিন্তা করার দরকার নাই যে সির সাথে এর কানেকশন আছে কিনা। ইউ ডোন্ট নিড টু থিঙ্ক দ্যাট। এটা অ্যালগরিদম টেক কেয়ার করবে। ইউ জাস্ট অ্যাপ্লাই দ্য ফর্মুলা। ওকে, নাও সিমিলারলি C B to C, second value, direct cost B to C, and then C to A. C to A. Now this C to A value, how B gets that value? From the distance vector advertisement of C. So what is the value of C to A? Capital D C to A. That A B will get from distance vector in C. So see, C to A, what is the value? Infinite. So C says I cannot go to A. So that means it will be applied here. Now the final one, B to E. Again, direct cost C B to E, and then plus D E to A. Now applying all these, if you write down the values, you will get the first value C B to A is 8, right? Plus D A to A is 0. So 8 plus 0. Then second value C B to C is what? 1. Then capital D C to A, what?
এটা কত তোমরা বলো? স্যার ইনফাইনাইট। ইনফাইনাইট। কোত্থেকে পেলাম? স্যার কানেকশন নাই তো কোনো। থেকে এটা যাচ্ছে না তো। না, কানেকশন নাই বললে হবে না। কোত্থেকে পেলাম ভ্যালু? স্যার একবার বাট ওইখানে যাওয়া পসিবল না, এই জন্য নো নো, আরো মোর স্পেসিফিক। ইট ইজ ফ্রম দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ সি টু বি। দেখো, এটা তুমি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ, মেশিন কি দেখতে পাচ্ছে? এগুলো রাউটার কি দেখতে পাচ্ছে? না স্যার। রাউটার কি দেখতে পাচ্ছে? রাউটার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, রাউটার শুধু ভ্যালু পাচ্ছে। সো তুমি যদি বলো সি থেকে তো এর কানেকশন নাই, এটা তো রাউটার দেখতে পাচ্ছে না। রাউটার তাহলে কিভাবে ডিসাইড করছে ক্যাপিটাল ডি সি টু এ কোত্থেকে পাচ্ছে? ইট মাস্ট বি ক্লিয়ার। কোত্থেকে পাচ্ছে বলো? এই যে ডিস্টেন্স ভেক্টর ইন সি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে অ্যাডভার্টাইজ করা হচ্ছে বির দিকে। তো ডিস্টেন্স ভেক্টর ইন সি, এখানে কি ডি সি টু এ আছে? ইয়েস অর নো? নাই স্যার। প্রথমেই তো আছে ডি সি টু এ। রাইট সাইডে যে ভ্যালুটা আছে ডিস্টেন্স ভেক্টর ইন সি, রাইট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ সি টু বি। এখন এই টেবিলের মধ্যে প্রথমটাই কি আছে? ক্যাপিটাল ডি সি টু এ আছে না? জি স্যার। দেখতে পাচ্ছ নাকি? দেখে বলতে হবে কিন্তু, এই জি জায়গাটা স্যার। ক্লিয়ার। ইনফাইনাইট স্যার। হ্যাঁ, তাহলে সেটা কত দেওয়া আছে? ইনফাইনাইট দাও স্যার। ইনফাইনাইট। সুতরাং তুমি যদি তোমাদের কিন্তু যদি অনলাইনে পরীক্ষা নেই, এই ধরনের কোশ্চেন থাকবে যে হাউ সি গেটস, why capital D C A or how C gets this value. এখন তুমি যদি বলো সি থেকে এতে কোনো কানেকশন নাই, তাহলে অ্যান্সার ইজ রং। তোমাকে কি বলতে হবে? তোমাকে বলতে হবে বি গেটস দিস ভ্যালু ফ্রম ডিস্টেন্স ভেক্টর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অফ সি। এটাই তো দেখাচ্ছে এখানে যে সি অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা পাঠাচ্ছে। কি পাঠাচ্ছে? সব ভ্যালু পাঠাচ্ছে। তাহলে যখন তার দরকার ক্যাপিটাল ডি সি এ, তখন বি কোথায় যাবে? দ্য আপডেট ডিস্টেন্স ভেক্টর ফ্রম সি। কারণ সি তাকে বলছে আমার থেকে এর কস্ট ইনফাইনাইট, বির কস্ট 1, সির কস্ট 0, ডির কস্ট ইনফিনিটি। ভ্যালু আমার দেখার দরকার নেই, বাট এগুলো সব তো সে অ্যাডভার্টাইজ করছে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই ফর এভরি ক্যাপিটাল ডি ভ্যালু বি উইল গেট from the advertisement of particular neighbor. So capital DCA is infinite from the distance vector in C table, not from the observation of there is no connection between C and A. So 1 plus infinite equals to infinite, right? Final one, CB to E. What is the value of CB to E? 1. And then capital D E to A. How B gets this value? স্যার টেবিল থেকে স্যার। টেবিল। হোজ টেবিল? কার টেবিল? স্যার ই টেবিল স্যার। Very good. E advertisement from E. See on the right side there is an advertisement, capital D of DV in C and then DV in E. So from DV in C it gets DCA, right? From DV in E. DV in E means actually advertisement from E about its distance vector. So again, you can find DEA is infinite. So B gets all the values from advertisements from the neighbors. It will not do it from the graph, from the diagram. It will do it from the advertisements of the neighbor nodes. Okay, now the final value will be 8 because that is the minimum. So see this table, it will update DB to A 8 as it is. Similarly, now see, after getting the updates from the neighbors, B will updates its entire distance vector table. Entire, not only DBA. It will calculate DBA, it will calculate DBC, it will calculate DBD, all the values individually. So what is the DBC? Again, there are three options. CB to A plus DA to C. The same way, it will find
infinite, 1, infinite. So value will be same. Okay, let us see one particular example where the value will change. So far value was as it is, right? DBA was 8, it still got 8. DBC 1, still got 1. But let us see one example where value will change. What is the value of DBD in the initial table? Distance vector in B, that is infinite, right? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? DBD infinite. Why? বলো। স্যার ডিরেক্ট কোনো কানেকশন নেই এর জন্য। Very good. Direct কোনো কানেকশন নাই। So B থেকে D তে কোনো direct connection নাই. That's why it was infinite initially. But now let us see, after getting updates from A, C, and E, how this value changes. So see this example, DBD. Again, 3 possible values because there are 3 possible ways B can go to D. It can go through A, it can go through E, it can go through C. So for A, it will be now C, B, comma A. So it will go from B to A and then A to D. Now this capital D, A to D, it will get from A's advertisement, right? What is the value of A to D? 1. It's not from the graph. It's from the advertisement of A. That's how B will know that. So when I say D, A to D, B will know I have to find this value from A's advertisement. So from all possible values advertised by A, it will find D, A to D equals to 1. So it will put 1 here. So it's CB to A, that is 8 plus 1, 9. Similarly, if it goes through C, CB to C is 1. And now capital D, C to D, how B will get that? Capital D, C to D. C advertisement থেকে খেয়াল করবা, because the intermediate value is C. So it will find that from C's advertisement. Now C advertise all its possible values. Now we need C to D. So find out D, C to D, infinite. Okay. Now C, B to E. What is B to E? 1. And E to D, B will get from E's advertisement. Right? What is the possible value? D, E to D? 1. See? From E's advertisement, this is 1. So is it clear now? সবাইকে আমি কিন্তু একই স্টেপ অনেকবার বলছি। কাজেই বুঝতে হবে যে যখন নাইবাররা আপডেট পাঠাবে তখন একটা নোট সেই নাইবারদের আপডেট থেকে ভ্যালু নিয়ে আপডেট করবে। কোনটা আপডেট করবে? তার নিজের ডিসটেন্স ভেক্টর আপডেট করবে। সে অন্যদেরটা করবে না, নিজের ডিসটেন্স ভেক্টরটা আপডেট করবে, ঠিক আছে? বাট অন্যদের আপডেট থেকে। So now if you put all the values, you will get 9. Actually 2 will be the third one. The medium one will be infinite. Order is not correct here. Okay, so 9 comma infinite comma 2, but in any case the lowest value will be 2. So see, initially D, B to D was infinite. That means we had the idea that I have no connection with D, I have no path to D, not possible. Now after getting the information from the neighbors, now B has discovered that, okay, if I go through E, right? If I go through E, then the cost, there is a path where cost is 2, and that is the minimum. So what B will do? B will update this infinite to 2. Clear? Any question up to this point? আমাদের main concept already done. Rest is just practice. So B will update, B will not stop here. B will update all its entries, DB to D, DB to E, DB to F, DB to G, DB to H, DB to I. All possible entries, applying the Bell-Manford equation, and then finds, okay, whether there is a new value that is less than the previous value. If that happens, it will update its distance vector. And in that case, in any case, if one value is updated, if a single value is updated, it will then send back the updates to all its neighbors. Clear?
Any question? Okay, so similarly all values will be তোমরা বাকিগুলো ক্যালকুলেট করে দেখবা, দেখো যেগুলো ইনফাইনাইট ছিল সেগুলো এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সব চেঞ্জ হচ্ছে না, d b to g is still infinite, it can happen. So that's why it needs more and more iterations to accommodate, to get a path to a remote node. একটা নোড যদি 3টা নোড পরে থাকে তার জন্য বেশি ইটারেশন লাগবে, খুবই স্বাভাবিক. So that's why there is a trade-off between distance vector and link state. In case of link state, initially there is a time needed so that nodes can interchange information to get the complete database. But when the calculation starts, then there is no dependency on other nodes. In case of distance vector, any node can start the calculation right away, but it must depend on iterations to get information about the remote and remotest nodes. So there is a trade-off. Okay, and also in case of distance vector, memory required may be less compared to link state, because in link state entire topology, entire database must be in the memory. So there are some trade-offs that is given in the book, and also there is a slide on that. But this is how a particular node computes and updates its own distance vector, and then if any update has happened, any change has happened to its distance vector, it will send the update to all other nodes. So see the new distance vector in B. So the top one was initial distance vector of B, and then the final bottom one is the distance vector after the first iteration, after t equals to 1, when it gets update from A, C, and E. That does not mean that is a final update. That means there is an iteration happen, and then if there is already some updates here, so what B will do now? B will update its own distance vector, and then since there is an update, now what will happen? Now B will send the updates to the other nodes. Okay, for example, to C. Okay, this is now C will calculate its own, and also there is a link I have already given you in the ELMS. There is a link to the interactive exercises. There are more examples like this in the interactive exercises. So this is how distance vector routing works, and the same calculation is shown for C again. So this, I think this is a good example to understand. It shows the example for B, and then again it shows the same calculations for C, and then C will update its own distance vector. And similarly, at the second step, every node who gets update from neighbors will update its own distance vector. When all nodes updated their distance vector, that is end of step 1, and then again in the next step, t equals to 2, it will continue until there is no more updates. Shall I clear? Okay. So comparison of link state and distance vector algorithms. One point can be message complexity, and then speed of convergence, then robustness. In case of link state, there can something can happen, right? In link state, router can advertise incorrect link cost, whereas in distance vector, router can advertise incorrect path cost because of the approach they are using. So এগুলো তোমরা একটু দেখে নিবা বই থেকে। আমি এখন just last part of this chapter of our routing algorithm. The last part is, now we have seen two different categories of
algorithms, like one is link state and one is distance vector. But how the routing actually happens in the internet, because in the internet there are huge number of organizations, and each organizations might have different number of routers. So how this routing is maintained in a huge large network? So that is the point. First thing, it is not flat. It is a hierarchical. So how hierarchy is maintained? Because there are different organizations, and one organizations cannot control routers of other organizations. Okay, and also there are billions of possible destinations, and it is not feasible for a routing table to store all possible destinations in the internet. It is not feasible at all. So another thing is, since it is not feasible, so there will be frequent updates continuously, 24 hours a day, 7 days a week. So how that is maintained? This is actually very complex topic. We are not going to very much complexity. We are just trying to get an idea of how internet manages these two problems. Okay, what two problems? One is the all possible destination will be huge, and another one will be there can be frequent updates. Okay, so one thing internet uses to solve this is administrative autonomy. So what is administrative autonomy? We can see internet as a network of networks, and each organization's network is controlled by a particular authority. So if you think about routing algorithm, that can be applied to any number of routers within the organizations, but you cannot make sure the other organizations using the same routing protocol. So how two different organizations will communicate? That is the point. Okay, so there comes a new concept called autonomous systems, AS, also called as domains. What is an autonomous system? An autonomous system is actually an administrative boundary where all the routers are controlled by a single organization. Okay, it can be ISP, it can be university like UIU, it can be any other private organization, but they can control all the routers within their domain. Now, we have to now come up to another point. So if there are tens or hundreds of routers within an administrative domain, within an organization, that is fine. We can use the same routing algorithm because those are controlled by same authority. But in case of two different organizations, they might use two different algorithms. How they can communicate? That is the point. So that's why, based on the autonomous systems, we can again categorize routing algorithms into two types. One is intra-autonomous system. What is intra? All routers within an organization will use the same routing algorithm. That is intra-autonomous system routing. So you have implemented RIP in the lab. There is another example of OSPF in case of link state routing. But these are all intra-autonomous system routing. That means they can be used in all the routers by an organization, but they cannot be used to another organization using a different routing algorithm. So how that happens? There is a concept called gateway router, what actually connects different autonomous systems. So if there are two autonomous systems, two organizations network, there will be some routers, they are in the borderline to connecting different autonomous systems. These routers are called gateway router, and the algorithms that can work between autonomous systems is called inter-autonomous system. But we are not covering any inter-autonomous system, but one example is border gateway protocol. It is called BGP. ISPs actually use those protocols, border gateway protocol. So basically now there are two types of categories we can categorize algorithms, any routing algorithm. One is now intra-autonomous system within organization. Another one is inter-autonomous system, that is between organizations. For example, let us see an example.
there are 3 autonomous systems: autonomous system 3, autonomous system 1, autonomous system 2. So they have inter-autonomous system in each of these organizations. Fine, that will be fine, no problem. But problem is whenever we need to communicate between different autonomous systems, in that case we need inter-autonomous system routing. Okay, so how that happens? Again, there will be the same forwarding table, the same routing table, but there will be entries. There will be different entries for inter-autonomous system routing also, and inter-autonomous system routing also. So now in the forwarding table, there will be some entries for inter-autonomous system routing, and there will be some entries for inter-autonomous system routing. So that is how internet actually works. And whenever a new packet comes, for example, UIU is connected to autonomous system 1, for example, and you are browsing internet from one of the labs. So first, the autonomous system 1 will receive the packet. Then it will decide what is the destination network. And also it has to decide which autonomous system the destination network is connected, the destination host is connected to. So it will decide, okay? And then it will forward the packet to one of the nodes that we call gateway router. So there are 2 gateway routers in this example. That is one C connected to autonomous system 3, and there is one B connected to autonomous system 2. So just internal routers 1A, 1D, they have to have some information. If the destination is connected to autonomous system 2, then it must forward to 1B. If the destination is connected to autonomous system 3, then it must forward to 1C. So that is how inter-autonomous system has the role to fix entries in a routing table. Okay, so these are examples of inter-autonomous system routing protocol: RIP, EIGRP, and OSPF. OSPF is a link state. RIP, EIGRP is distance vector based. And actually, there is an example with inter-autonomous system that is BGP. So I have omitted this. BGP is not part of our, but there is an example of BGP. So let us end here. Actually, this is a complex part, but what we have just got some introduction about how routing is done in the internet. So inter-autonomous system routing, inter-autonomous system routing, that is how internet manages routing. So that is end of chapter 5 and routing. Any question? Okay, we have little bit of time. Okay, any generic question? আমরা লিংক স্টেট অ্যালগরিদম দেখলাম, বেলম্যান ফোর্ড দেখলাম, ডিস্টেন্স ভেক্টর, বেলম্যান ফোর্ড, and then last পার্টে আমরা জাস্ট একটা থিওরিটিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন দেখলাম যে হাউ ইন্টারনেট ম্যানেজেস so many organizations routing, এবং সেখানে আমরা দেখলাম ইন্টার অটোনোমাস সিস্টেম অথবা ইন্টার অটোনোমাস সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা আসলে কন্ট্রোল হচ্ছে। Okay, so just 2 or 3 minutes for any kind of questions. Think, and then let me decide about your class test number 4, right? Okay, class test 4 কি তোমরা অফলাইন দিতে চাও না অনলাইন দিতে চাও? অনলাইন হোক স্যার। অনলাইন হলে ভালো। স্যার অনলাইন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ক্লাস টেস্ট 4 অনলাইনে নিব আমরা। তবে যেটা আমি বললাম যে অনলাইন হলেও তোমাদের কিন্তু এই অ্যালগরিদমগুলো বোঝাটা খুব জরুরি, কারণ যেহেতু এখানে অ্যালগরিদম আছে সুতরাং আমি কিন্তু কনসেপচুয়াল কোশ্চেন করব। মানে অ্যালগরিদমটা যদি কেউ বুঝো তার কোনো চিন্তাই নাই, কিন্তু শুধু মুখস্থ করে এটা দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, সো ধরো এই যে আমরা যে ইয়েটা ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলাম, এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলে ভ্যালুটা কিভাবে আসছে এটা তোমার বুঝতে হবে। যদি অ্যালগরিদমটা কেউ ভালো মতো বুঝো আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, নাও সিলেবাস। আমাদের লাস্ট ক্লাস টেস্ট ছিল হলো 3.5 3.7 অনলি না? সো
তাহলে ক্লাস টেস্ট 4 এর সিলেবাস হবে অ্যালগরিদম 5.2, ওকে 4.1, 4.3 and 5.2. 4.1 আমি এখানে লিখে দিই, হ্যাঁ। সো 4.1, 4.3 and 5.2. Okay, so this is the syllabus of class test number 4, and that will be online. Okay, so online quiz, that will be online quiz. And আমাদের এটা হচ্ছে কত 10th January, right? Sunday 10th January 2021. Okay, one more thing, that is question multiple choice মেইনলি থাকবে, টেক্সট হয়তো 2-1 লাইন লেখার টেক্সট থাকতে পারে, এর বেশি না। বাট এমন হতে পারে যে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এন্ড দেন সিলেক্ট দ্য রাইট ভ্যালু। আমি হয়তো একটা পার্টিকুলার কেস বলে দিলাম যে ওকে এখানে পসিবল ভ্যালু কি হতে পারে, সো তোমাকে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে খাতায় মানে রাফ করে দেন কারেক্ট অ্যান্সারটা চুজ করতে হতে পারে। ওকে, তো সবাই ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু রোল কলটা করে নিই তোমাদের। স্যার আমাদের সিটি 3 স্ক্রিপ্ট চেক করছেন? না না, শুরু করবো ইনশাআল্লাহ, নেক্সট ক্লাস টেস্টের আগে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিব। স্যার আরেকটা ছিল স্যার, যে আমাদের ক্লাস টেস্ট 1 এ স্যার যে